Hi, I am Lakshmi and this is Career Educators. In the video, exercise 7.5 இருக்கிற question number 4 solve பண்ண போறோம். Question என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, evaluate the following limits. If necessary, use L'Hôpital Rule for the function limit x tends to pi by 2 minus secant x divided by tan x. இப்போ இந்த problem எப்படி solve பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். Given limit x tends to pi by 2 minus secant x divided by tan x. First stepல கொடுத்திருக்க functionல limits directா substitute பண்ணலாம். Substitute பண்ணோம்னா we will get secant x ஓட placeல pi by 2 substitute பண்ணனும். We will get secant pi by 2 divided by tan xல x ஓட placeல pi by 2 substitute பண்ணோம்னா we will get tan pi by 2. So we will get infinity divided by infinity. Infinity divided by infinity is in indeterminate form. So கொடுத்திருக்க function நம்ம further simplify பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் limits apply பண்ணலாம். Limit x tends to pi by 2 minus secant x 1 by cos x னு எழுதிக்கலாம். tan x sin x divided by cos x னு எடுத்துக்கலாம். Next stepல further simplify பண்ணலாம். We will get limit x tends to pi by 2 minus 1 divided by cos x sin x divided by cos x numeratorக்கு போயிடுச்சுன்னா reciprocal ஆயிடும். So we will get cos x divided by sin x. இப்போ நம்ம cos x ஐயும் cancel பண்ணிட்டோம்னா we will get limit x tends to pi by 2 minus 1 divided by sin x. Next stepல limit apply பண்ணோம்னா we will get 1 divided by sin x ஓட placeல pi by 2 substitute பண்ணனும். We will get sin pi by 2. Next stepல further simplify பண்ணலாம். 1 divided by sin pi by 2 ஓட value என்ன 1. So we will get 1 divided by 1 which is equal to 1. 1 is not in indeterminate form. Therefore, limit x tends to pi by 2 minus secant x divided by tan x equal to 1. We have completed this problem. Further உங்களுக்கு doubts இருந்தா description boxல WhatsApp link கொடுத்திருக்கோம். Contact பண்ணுங்க. We'll support you. For more videos, subscribe our channel. Thanks for watching. I'll catch you in the next video.